Hi guys, welcome back to عدد جديد من the Bincraft Show. Today we have someone very special. I always say this about all my guests, but you are very special. Today we have Amine, who is this really cool guy اللي نحبتكم تعرفوه. So I will do my best to introduce you to everyone, but maybe I'll let you introduce yourself. Maybe that's better. Okay. No? Okay, go ahead. So Amine, who is Amine Rahmani? So, yeah, my name is Amine. So the first thing that I am, I suppose, is I'm an engineer by profession. Yes. But I'm also مهندس ماشي معماري ميكانيكي. مهندس ميكانيكي. Okay. So for those who don't really understand what مهندس ميكانيكي is, it's like I'm an architect تاع ماشينات. Everything that moves. An architect تاع ماشينات. I Yes. think they should change the name of mechanical engineer to that. Yes. Sounds much better. Yeah. I'm also a lot of things. Rania, Yeah. did you know I'm an astronomer? You Astronomer. Yeah. Astronomer? Astronomer, yeah. You are? Yes. God, you're full of surprises. Yeah, thank you. وشنو ثاني؟ I'm an astronomer. I'm a podcaster too. So I have Yes, a podcast. Amine عنده a podcast. Yeah. Yep, which مازال ما عرضنيش ليه. A bit offended, but I think you did invite me, but I was like I actually invited you first. Yeah. And I was like جزء عندي قبل parce que Yes. women first, ladies Yes. first. Yeah. Feminism. What else? Wait, where's my camera? Which one is my camera? That one, okay. Yeah. And I'm also a photographer, although not a pro photographer. So you have to do this distinction because a lot of when people hear I'm a photographer, they're like, can you take photos of us, etc. Yeah. I do it for pleasure. So not necessarily as a job. Okay. When أنا لاحقين mechanical engineer, photographer, astronomer. Okay. What's next? I'm a content writer. Okay. Since confinement, I found work as a writer. You write content for وشنو other for pages? websites. For websites about what? I wrote this article which was about SEO, which is search engine. Not one article. I wrote many articles about search engine Class optimization. فهمنا خشين كتبت many articles. Many articles. ماشي one بلاكي. Yeah. No, I had a lot of time. Which was how can websites perform better on Google search engine? Ah oui. So you Yeah. were like a social media manager. No. Ah. It's how to rank at the top of the research of the search pages. Okay. Like كيفاش تحطي ويب سايت تاعك في la première page ولا في au moins في la deuxième ولا la troisième page ماشي on the page 1 million. So no one clicks the second page. Everyone knows that. شغل يقول لك ولا ما راهيش في la première page ما تكزيستيش. It's actually 80% of clicks go to the first page and 80. then 19% go to the second page and then 1% go to the third and fourth and fifth and sixth, etc. Yeah. So those are for people who are really desperate. Who click on the third and I fourth can relate. page. Yes. يمثلوني. Desperate, but no, I don't think I've ever clicked on Zama the third page. When you look unless on certain websites. Yeah, when you look for something really specific, you end up looking for second and third and fourth. Yeah, page. when you're looking for something very specific, Are you still a student, Rania? Is that right? No, not anymore. Is it the look I'm giving a student look yes, today? Maybe. We're matching. Your age too. My age? When I was your age, I was still a student. Yeah. Well, you're like pharaoh, you're like super old, so I'm like 4,000. you're like dinosaur. But really good genetics parce que ما تبانش. Thank you. كنت لاقينا the first time قال لي you're 28, right? قال لي I'm 28. I was like, what genetics? In what world? What's your moisturizer? أعطيني اسمه. You would be a really good زعما face for زعما moisturizing cream or like aging cream. You know, every company I go to, yeah, they propose to me to be their face, to do advertisements ads for them. Yeah. Yes, to do ads for them. So like whenever they do a video or something, I'm always the first, the designated guy who really. And why don't you do that? Why don't you? I actually do that. Yeah, I don't. You do that? I don't mind the extra money. You do that? English. You do that. I do that. You do that. Yeah. Cool. Okay. Are we done with the list? Maybe later I'm gonna remember other things that I am. Okay, cool. Out of all هاد العفايس وشنو العفسة that you are شغل passionate about? You know, I think my life has some irony about it, which is
And what I'm gonna say is going to open maybe our first topic of conversation. Maybe we'll see. Yes. So since I was like very very young, I've always been passionate about racing cars and car racing. And I have always thought it would be really really great if I could be like a professional race car driver. Like a Formula One? Something like that. But being Algerian in Algeria, this sport doesn't exist here. So I never really had any opportunity to do something like this. So I do have like a license of kart driving. So I don't know if so this is what you're passionate about? This is like my first passion, yes. But I have other passions. Okay, cool. So you did something very cool. You made something very cool. Can you tell us what it is? I did a lot of cool things. I made a lot of cool things. Well, you made something prosthetic. You told me, right? Yeah. Yes. Oh, and he made so many cool things. كيف له؟ خدمت الرجل برك هذا ما كان. You just forgot واللي خدمت الرجل. So I actually didn't finish making it. Okay. But someday I will. I'm just procrastinating. I'm literally procrastinating. So project fin d'études. You're procrastinating making a leg. I love حياتك. Okay, people who need this product, you just wait. هاي لحياتك هاي لو. Yeah. So كي كملت اليونيفرسيتي تاعي, I wanted to do an interesting project fin d'études. So I did this. I designed a leg for people who don't have legs. I designed like a mechanical leg, and it would be like كي تحط رجلك which is natural كي تفس عليها, the other leg would contract and then moves a certain way to simulate the movement of a real leg. Wow. So, and it was supposed to be like really cheap to produce. Although I really never had the budget to actually produce one. So even though it's cheap, ما عندكش البudget to make it. I'm busy buying other things. What are you busy doing? Taking girls on dates? Yeah, that's expensive actually. Okay. Yeah. Well, it pays off. Yes. So after I graduated, I ended up designing a electric wheelchair, which was given for free to like 7 children, something like that. What else? Are you passionate about this? About the electric wheelchair? Yes. Yeah. Yes. And the leg? The leg, yeah, I like prosthetics. I think they're cool. Yeah. I think they're like a glimpse into the future. Yeah. Because some say in the future we're going to be able to like buy better body parts. Just replace your body. Yes. Wow, like that's have crazy. better eyes, better legs. Yeah. And how did you get into that? شغل التربية ديالك هل كانت احنا بزاف لونجلي قلت لك ننسى بزاف روحنا. هل ترعرعت؟ I love that word. هل الترعرع ديالك كان في بيئة let's say scientific or نعم رانيا لقد ترعرعت مع التلفزيون الجزائري. Yeah. No, honestly شغل هل هاد لابسة نتيجة كيفاش تربيت هكا في بيئة اللي concentrated on science؟ هل شجعوك لا فامي ديالك باش دير هاد لافايس ولا it was just something that you found yourself لقيت روحك ديرو؟ اوكي على بالي بلي لا فامي تاعي تسمع لي بودكاست اللي نجوز فيهم صافي I'm not really allowed to say. It's the Bancroft show. Yes. Rahmani family, what's good? So my parents are architects. Safi, they were literate people. So it's in your DNA. Not really, because I'm gonna be honest. I'm gonna say this in English because they don't understand. ندير لكم سوتيتراج تفهموا اليوم نشعلها في داركم. I expect that, yeah. اليوم حتبات برا. Just be nice to me. I can get you a place to stay. Let me tell you something. I'm gonna stay on your couch, Alec, yeah. So yeah, my parents aren't really into technology. So they're really into architecture. هكما يهضروا على l'architecture و l'architecture جديدة ولا يستعملوا سيمون أغمي في بلاصة سيمون ماشا, which I'm not really interested in. I'm not really sure where I got
this interest in technology. Except that we already live in a world that is full of technology. عبالك رانيا بزاف a lot of people take technology for granted. كيفاش نقولها بالعربية؟ ما يعطولهاش أهمية، ما يعطولهاش قيمتها اللي تستاهلها. يشوفوها شغل باينة بصح اللابتوب هذايا والميكرو هذا ويمشي وكامل. It's already a miracle. شغل وكان نروح نشوفوا scientists in the 18th century. Yeah. لو كان نقول لهم بلي اوكي we got the hang of electricity وعندنا electricity everywhere and we are able to record podcasts that other people can listen to whenever they want etc. literally نقدر نطير لفرنسا في ساعة ونص ولا جوج سوايع. فرنسا ساعة ونص. So that's already like a miracle. And I don't really take technology for granted. شغل نشوف ordinateur يمشي and I'm like wow. Honestly, على بالك ما sometimes نشوف technology things and I'm like shit we did that. Yeah. You know especially شغل أنا عايشين في دوك المناخ اللي رانا فيه. It's شو عندنا بزاف نظرة سلبية للإنسان I guess باسكو صح عندنا بزاف عفايس ماشي مليح للبيئة نستاف بصح شو أنا عايشين في وقت وين كاين بزاف نظرة سلبية للإنسان يقول لك الإنسان لو كان ماشي حنا واحد ما يخسر واحد ما يسرق واحد ما راهو يوسخ واحد ما راهو يضر في البيئة which is true I mean we're not perfect we are human بصح شغل كي تجي تشوف العفايس الكريزي المكريزين اللي درناهم في بالك 150 سنة اللي فاتت ولا من بوك 100 سنة it's insane to see the progress we've made. We can شغل واحد my friend دوكا راهو in Australia I can see him in real time and talk to him شغل تلمو كيما قلت that's not okay يا بالك. Yeah قلت we take it for granted because it's true شغل whatever it's normal بصح it's insane that even in COVID كلش حبس بصح وشحال سوفرينا شوف شحال سوفرينا كي كوفيد حبس كلش. Now imagine لو كان ما كناش قاعدين نخدموا you know via internet. لو كان بالك people اللي كانوا حاسين في الاترونجي ما يشوفوش لي بارون ديالهم for months اصلا ما يهضروش معاهم في التليفون وما يشوفوهمش via سكايب. شغل صح we take it for granted it's and true. all of this is relatively new. Yeah. So like 50 years ago electricity was completely new. 100 years ago we had no cars. Yeah. We had no we were starting to have electricity on cities. See what I mean? So like bon احنا في الجزائر مازال بلايص ما فيهمش electricity ما فيهمش الغاز. معليش هذيك. شارات. شارات to those. الجزائر الجديدة اوكي. Yeah. No, it's not funny. I mean, I say it in a funny way, but it's absolutely not funny. And شغل كان بدا عايشين هكا نهضر الجزائريين and it's very important to remember that these people exist. صح okay it's أقلية في الجزائر بس these people exist and it's very important to remember. أنا sometimes نخزر بك في الضوء ونقول زعما كي يكون عندك مشاكل خو نشوف الماء في العين ستريسيتي فوق سطح فوق راسي I'm like first world problems whatever you have. But it's not first world problems. عندنا legitimate problems. بصح كي تشوف هذه بك تقول okay at the very least I don't have to worry about this. And this is as I was saying this is relatively new. شو كان زعما نشوفوا التاريخ تاع الإنسانية only like 0.1% of the whole history اللي كان عندنا فيها لابتوب وعندنا انترنت وعندنا see what I mean. So I don't really take technology for granted. So I'm really curious how did we end up having computers and how do mics work? Rania, I'm very uncomfortable with not understanding how something works. Yes. See what I mean? So I want to know how. It's amazing. It's good. It's a good trait. It's curiosity, right? So, of course, this made me do some research, which got me interested into prosthetics, and eventually I decided to make a prosthetic for project. So it's a personal effort. I kept تقول ماشي bon. I'm sure عندك بيئة عاونتك بس mostly I kept تقول it's a personal. I'm mostly saying that البيئة exists everywhere. شغل مادام راك عايش في بلاصة اللي فيها دي كاميرا فيها لابتوب وفيها دي ميكرو تبغهم يتباعوا برا في الزنقة ولا أصحابك عندهم. There is no reason for you not to get inspired by that. There's this some say this is like the greatest story ever told. I'm not gonna tell you the whole story. Good. سي تقولها بالدرجة. نقولها بالدرجة معليش نسيب. في الستينات اي بي ام اللي كانت اكبر مؤسسه تاع كمبيوتر في العالم وما كانش كاين بزاف مؤسسات كانت غير هي وزوج ولا ثلاثه اخرين في العالم. واش قال المدير تاع اي بي ام؟ قال تاع اي بي ام
قال العالم كامل في المستقبل راح يستعمل زوج processors. You know what a processor is? معناتها واحد في لا processor هو the brain. اسمع أنا قريت long. Yeah. Whatever. You are. شو اسم تبهدلني قدام my own audience. عبك شو معناتها processor. شغل is it because I'm a female? Is it because قريت long? What is it exactly? Explain وما تبهدلناش. I mean maybe لازم نقولها بالعربية. A processor is Come on young Jamie, this is your job. A processor. كمل حكايتك دوك نجبد لكم processor بالعربية يا رب. معالج. اوكي معالج المعلومات. In Arabic, yeah. قال لهم نسحقوا زوج بروسيسور واحد في يو اس اس ار معالج معلومات. واحد في يو اس اس ار وواحد في امريكان. في هذاك الوقت كان كاين جون في عمره 20 سنه اسمه ستيف جوبز اللي كي شاف بروسيسور هي واز لايك اوكي ما كنتش عارف باللي this could exist and I wanna play with this and since I want to play with this مادامني انني حاب نلعب به معناتها كاين بزاف ناس ثانيين حابين يلعبوا به. Imagine the narcissism. Sorry but no. دونك قال لك انا نخدمهم ونبيعهم. And he got super rich at a very young age. على خاطرش he didn't take that technology for granted. Yeah. See what I mean? I think I know this story بصح it was Xerox لا. So the story involves Xerox, IBM, Microsoft أنا نعرف الحكاية زعما راح عن Xerox وصابهم they were using laptops. كانوا زيروكس اللي يخدموا فوتوكوبيوز اند ستاف مازالهم يخدموا دوكا مازالهم يخدموا بصح فوتوكوبيوز مازالهم غير في الجزائر. قلت لك يا راح زيروكس وصابهم في الاوفيس اللي يخدموا تماك using laptops and they were like Steve Jobs was like you have to market this, you have to make it and market it and they were like no it's too complicated ما حش يعرفوا له الناس and we're not gonna do it and then he was like okay interesting story راح للدار can I copy your homework and he just made so them. I'm gonna add some precision to the my story yeah. which is Xerox مؤسسة تاع لي زامبريمون بدات بزاف هي الاولى اللي قالت فوالا تقدروا تمبريميو في داركم which again we take for granted بصح هذاك الوقت it was a big deal باسكو باش تمبريمي حاجه لازم تروح عند مطبعه عندهم ماشينات كبار هذوما لا قال لك تقدر تمبريمي في الدار. كانوا يبيعوا لي زامبريمون when they were happy بعد في السبعينات they had like an R&D department. Can I have your glasses? Yeah. The sun your glasses. The sun is in my eye. Sorry. R&D department which is research and development معناتها البحث العلمي تاع المؤسسة. They look good on you. They do, thank you. Yes. For people who are listening to the podcast, watch the video. Watch the video. Sorry, the sun is in my eye and I'm like legally blind. Do you know the videos I'm legally blind? No, I'm gonna check it out. No. Yeah. Do you to Vine? Do you know Vine? Vines? Are you into Vines? Isn't it bankrupt.com? Yeah, that's not the point, dude. Vine was like really big back in the day, and there's so many iconic Vines. I used to hate Vine. You're ancient, Ho. No, You hated actually Vine? had a Vine account. Oh. But all the videos that I found on Vine were like too cringy for me. Vine is cringy. خرج عليا. Okay. ما سحقكش. I don't want people like you, toxic people in my environment. Continue your story, I mean. It ended up dying, so I'm right. Yes, you win. Yeah. You win, yeah. Donc كان عندهم un département تاع recherche et développement. هذاك département تاع recherche et développement كانوا دايرين بزاف لي تيست على بزاف حاجات and one of those is the graphical something interface. نسيتو شنو هذاك something. Which is another way of saying the mouse. هذاك الوقت ما كانوش يسموا هذا mouse. بصح هما الاولين اللي داروا العبسه تاع تمشي the mouse and you click where you want to click. And قبل هذاك الوقت computers باش تستعملهم لازم you get a text into the computer, you try to communicate with it, and it was super complicated, etc. So only for geeks. هما كي داروا the mouse هذاك they were like okay this is interesting and
the management at the company were like okay, we don't see how we're going to market this is not very interesting. بصح معليش خليوها. Steve Jobs شافها and he immediately saw or understood باللي in the future everyone is going to be using the mouse. So قال لهم نعطيكم whatever you want and أعطوني the mouse. So pretty much Steve Jobs شغل his thing was not inventing but being a visionary. كي كان يشوفها بايس كان يفهم باللي Yes. and he just like stole everything. Yes. But just did it better. We have good laptops today, whether Windows or Apple or whatever, pretty much thanks to him. So we owe him that. But at the same time, he didn't invent everything. He knew where to put his money. عبالو بلي قال I have two technologies, I'm gonna invest in this one because this one is going to be the technology of the future, but this other one. It was about his vision. Yes. I think that's he's he's a hero of mine. Personal hero of mine. Great. So I admire him a lot. كنت حنسقسيك وشنو هما maybe your idols كي كنت صغير ولا عباد اللي ألهموك. I don't know why a lot of people don't understand this, but throughout my adolescence and كنت نسمع 50 Cent ونيلي كنت عريان. كنت عريان. At the same time. سنة والضياع. At the same time, surtout كي دخلت internet and I could actually choose what I would consume. découvrit race drivers and how badass they are. Découvrit physicists and also how badass they are. découvrit شكون تاني people like Steve Jobs who قلت لي هكا بدأت تقول لي people like you. بوزريعة no. طمعت شوية. I got a little too excited. Yeah. But technically it was the internet who united us. Yeah, thank you internet. You and me. No? You mean? No? United who? United us. Us. What do you mean by us? In what context? You and I. Yeah, of course, yeah. Yes. Okay. So yes, I look up to race drivers for their courage and their skill, etc. Yeah. I look up to physicists parce que هذوما physicists هما اللي عندهم هذيك تاع اوكي كاس يتحط فوق طابلة بصح وعلاش يتحط فوق طابلة I wanna understand وعلاش كاس يتحط فوق طابلة and I'm gonna spend my life trying to understand this and the answer to the question usually turns out to be way more interesting than we ever think it would be. See what I mean? It's kind of like an advanced version of philosophy really. But it's not based on الفلسفة العلوم. But it's not based on our mind. It's based on experiments. Yes. That's why I said it's advanced. Maybe advanced version of philosophy. I mean, back in the day, all philosophers were also either like physicists or mathematicians or scientists as well. Yes, everyone was a philosopher. Yeah, everyone used to do all the sciences at once. Yes. Let me give you like l'anecdote هذه صغيرة تاع how much تحكي عندك بزاف حكايات. Yes, how much things like I love your stories. مصباحنا ساكت غير نقلب بدينا بودكاست. No, I love your stories. Yes. How much just trying to understand وعلاش حبت فحطيه changed society. Yes. So قبل نيوتن every time يكون كاينه une comet جايزه عباك شنو هي comet رانيا مانيش نقول لك رانيا whatever I'm not offended. Do you know what it is? I don't know what it is. So comet is like سحابه بيضاء في الليل بس ماشي سحابه. Is that in French or in English? It's in all languages. Okay. بالعربيه واقع ما يعطولهاش الشهب يعطولها شهب واقع. سحابه نجمه فيها سحابه. نجمه فيها سحابه. What is that? I saw that in 1996. راني شافي كنت في باب الزوار وخالي وراها لي. 1996. How old were you in 1996? I was 4. You were 4? Yes, I remember. I was born. You were born in 1996. Yeah. So you were that comment. See, oh my God. That was what united us first. Yes. So I'm being romantic here. Okay, stop. What's up with the comet? So comet is like حجرة فيها الماء مغلاصي ومن بعد الشمس emits like wind. الشمس تضرب فيها الريح.
نو الشمس هي اللي what's omit بالعربية؟ معناتها تخرج ريح، هي تطلق ريح، شو تنفس ريح. مع داك الريح كي يجوز على هذيك الحجره اللي بعيده بزاف على الشمس يخرج موراها كشل سحابه بيضاء اللي هي ماء مبخر. هذا بس بعيده بزاف وكي تجوز اتس بيوتيفول. بصح الناس تاع بكري كي كانوا يشوفوها I know what a comet is. You watch Friends. Is it the one اللي كيطلعوا للسطح they were trying to see a comet? Ross و all the friends. 1996. The same comet I saw. Oh my god. باب الزوار. Yes. No, you're lying to me right now. Is this like all coming together? 1996 كان كاين Friends. Yeah. No. No. This is it like the same first few comet we're seasons. talking about? Yes. No ماشي اللي ماكوش. لا هذه تجوز وتقعد حابسه هكا pendant سمانه. And that was like season 7 of Friends. Maybe it's not the same comet, huh? That would be اسمه هذايا مش اسمه King something King. I'm not sure. Imagine if it were the same comet we're all talking about. That would be fucking insane. Could be. It could be the same comet. I'm not gonna fact check. I'm just gonna let myself believe that okay. is. Yes. Yeah. So you're being religious. أبيش قوشك تهدر. Cut this damn podcast. I'm getting out of here. Anyway. Yes. Tell me. So comet هذيك كي كانوا يشوفوها الناس بكري كانوا يقولوا okay we all gonna die. comet هذه مش موافقين نشوفوها كي تخرج. every time في التاريخ كانوا يكتبوا every time تخرج هذا الكوميت سمانه شهر من بعد الكينج يموت تصرى حرب لا فامين لا بيست ناس بزاف يموتوا ناس بزاف لا ميزير etc. and they used to relate ظهور تاع هاد لي كوميت مع those really bad things that used to happen. صافي كاين لي شارلاتون لي شامان وهذوك الاخرين يقول لهم oh there's a comet in the sky باسكو هما الاولين يشوفوها قاعدين في الجبل وحدهم ويقول لهم everyone is gonna die and sell whatever you have etc. So it was a big deal in the societies of the whole world مش غير Europe. حتى جان نيوتن ودار لا تيوري تاعو تاع لا غرافيتي وشاف باللي okay the same rules and equations that could be applied to the apple could also be applied to the moon around the earth and Jupiter around the sun. Damn. And the moons of Jupiter actually the same قانون ابليكي فيها. Anyway شيكول جو ناس موراه قالوا okay what if we apply this rule to the comet. سو جا من شافي اسمه هي حكم كامل لي دونيت على كوميت قال جست منا وفي الافريك جست لهم منا etc. and he did some mathematical magic and he predicted باللي لا كوميت هذه حتعاود تجوز من على 72 سنه ومن بعد من على 68 سنه ومن بعد من على 75 سنه etc. so if you predict the coming of the comet وش معناتها it loses the bad connotation اللي تجي معاها and the belief هذاك باللي كي تجي كوميت من على 72 سنه لو روا تاع هذاك الوقت يموت. makes no sense. So people stop believing باللي لي كوميت هما اللي يقتلوا لي روا and they understood باللي it's just a rock in the sky. And that's how تقضي الخرافات right science. نحاول الخرافات. Yes. Do you think زعما من على 100 سنه كاين بزاف خرافات مازالنا نامنوا بهم اللي العلم يقدر يثبت بلي ما كاش منهم؟ depends كيفاش تشوف هذيك الخرافات باسكو تقدر you could be stubborn ما تقدر تكون راسك خشين تقول باللي معليش على بالي بلي هذيك العفسه هذيك حجره etc. Okay, so shall we out of the question? I would still believe باللي هي اللي تبين لنا شكون باللي رايحين نموتوا باللي هكذا so this is like a personal choice but it's a ridiculous choice so to choose to believe باللي nonsense باللي this is nonsense. So this is how much of a big deal physicists had in our societies in politics. شغل هذاك الوقت كوميت جازت ان غواج بدروحهم من الكينغدوم تاعو قالهم I don't want to die ثرويزي جوا واش حابين نقول لك and he died 3 months later. He did. Yes and people were like what. So this is the thing about الخزعبلات والخرافات is that the human mind is super powerful and it's crazy what people can it's crazy العفايس اللي الناس يقدروا يأمنوا بهم if they just convince themselves that it's true.
يقدروا عفايس really صراو. It's that بس at the same time شغل حطي روحك في بلاصة إنسان اللي ما عندوش science وما عندوش العلم وما عندوش schools وما عندوش stuff like that. شغل you see the stars. What would you think about the stars? They're gods. I agree with you. بالك الناس تاع بكري بصح كاين a lot of people today مع قاعد the science اللي كاين مع a lot of proof they still believe بخزعبلات you know. شغل they don't want to let it go. مم عفسة ما عندوش scientific proof عليها ولا even عفسة اللي عنده scientific proof that it's nonsense. يبصوا رأس عنهم and they still want to believe it because a lot of the times الخرافات are like a coping mechanism. I'm not sure شو يقولوا coping mechanism in another language. حاجة تخليك تعيش مع تخليك تتأقلم مع الواقع ديالك. شغل sometimes الإنسان ما يقدرش يتقبل الواقع ديالو so يخلق a mechanism اللي تعاونو يتعايش معه. So let's say for example العباد اللي زعما بالك سمحوا فيهم لي بارون ديالهم يعيشوا كاع حياتهم ما يقبلوش يكونوا قراب بزاف الناس واحد اخرين. علاش؟ باسكو يخافوا لو كان يقربوا ليهم حيزيدوا يخلوهم. So هذا الخوف من التقرب للناس is a coping mechanism باش يتأقلم مع the fact اللي لي بارون ديالو abandonnaو. So when we go back to الخرافات a lot of people invent stories من بكري باسكو كانوا ما عندهمش أجوبة اللي يقنعوهم for example علاش كاين الشتاء. Exactly. It makes no sense. وعلاش ما كاش الشتاء. زعما كي ما تكونش كاين الشتاء علاش ما كاش ماناش ناكلوا ماناش نخدموا ماناش نديروا والو. So a lot of times people had to invent stories باش يلقاو الجواب باسكو احنا الانسان مهما يكون غبي يطرح الاسئله. احنا حياتنا كاع احنا نطرحوا الاسئله علاش هذه هنا علاش هذه هكا هذه منين جات هذه وين رايحه. This is the only difference between us and animals actually. Asking questions. احنا we ask questions. No animal ever because some animals we were able to teach gorillas the language of the signs, hand gestures, etc. Hand signs, whatever it's called. Sign language, I think. ولو يهضروا بsign language, بصح they never asked anything. So yeah. صح. They don't. So asking is just a human trait. They don't think you know something that they don't know. Even toddlers don't think. I think زعما شوف كاين the idiom تاع the curiosity that killed the cat. sometimes حيوان زعما تكون كاينه بوكس او حاب يعرف واش كاين في البوكس الداخل so he's asking a question. He's not asking someone else. He's trying to find out himself because he thinks that all the knowledge in the world is shared between all the minds. This is called like the theory of the mind or something like that. You could look it up. They did some experiments. The experiment is like young Jamie, pull it up. Yeah. The experiment is an enfant طفل في عمره 3 سنين تقول له شوف راني وريت لرانيا باللي البسكوت راهو في الخزانه ومن بعد رانيا تروح ومن بعد امين واش يدير ينحي البسكوت قدام the young person هذيك وتحطها في القجر ومن بعد كي تجي نسقسيه نقول له رانيا where is she going to look for الغاتو هذاك obviously انت ما على بالكش بلي حطيته في القجر and he's going to say راح تحوس عليه في القجر because as long as he knows بلي راهو في القجر he thinks that you know too and this is how animals think and this is how babies and toddlers etc think we stop thinking like this à partir de 3 ans et demi. نعرفوا باللي just because I know something doesn't mean everyone does as well. We understand that other people know better and know other things and yes. Damn. So okay, cool. So Amine, شوف you are someone who is very educated, مهتم بالعلوم بالاختراع بالاسtronomy تا الله يبارك خموس عليك. Someone like you, I'm sure هاد الكويشن يجيك many times a day. علاش ما تروحش من الجزائر؟ ليميغراسيون خو حكم البوطي وقلع. So this is like why don't you? This is رانيا like a gray area. هذاك شغل تاع هل لو جون جزائري نورمالمون اسكو لازم عليه يحرق ولا يروح للخارج ويعيش في الخارج. someone like you would not need to تحرق تقدر دير فيزا وتروح نورمال كما يقولوا بقدرك. Yes, absolutely. So علاش ما تروحش؟ So أنا شافي في 2014 donc ça fait longtemps كي كنت plus jeune كنت نأمن بالفكرة تاع ك jeune جزائري لازم عندي une obligation envers les ancêtres تاعي envers الناس اللي ضحاو على البلاد
باش نضحي عجل بلادي. دونك هذه حاجه. وكنت مام نقول للناس لا ما تروحش للخارج، قاعد هنا في الجزائر وبني بلادك. Instead of going to a place that is already built and just enjoy whatever is there, build what you need to build and what you want to have around you in Algeria. So the older I got, the more I realized believe that's a bit of nonsense in a way. ماشي completely. Immigration you mean? No. وش كنت تقول هذوك العباد was nonsense. درت على روحك. Yes, درت على روحي. وعلاش؟ على خاطرش pour commencer c'est une décision personnelle. Est-ce que نتايا تهمك تكون مرفه ولا ماشي مرفه؟ Est-ce que تهمك تاكل autre chose que garantie في حياتك؟ etc. وعلاش انا نقول هكذا؟ باسكو وكان زعما on prend un exemple تاع انسان اللي زاد في جيمي شفنا the poorest country in the world. Poorest country probably like Honduras. No, probably some African country. It's some African country. Some violence that would be Latin America, but poor that would be probably some. Yes. Let's suppose. Or Yemen. It could be. الصحراء الغربية نقول. It's definitely not Sahara Gharbia, but there you go. Okay. الصحراء الغربية is the poor. I'll fact check you. You okay. talk. Yeah. Poorest country in the world. Democratic Republic of Congo. Okay, Congo. Yeah. مثلا imagine كي تزيد في الكونغو and you're like super clever and you're super active and you're not lazy at all. ما راكش فنيان، ما راكش انسان بهلول تاع انتيليجون كامل وخدام وقاري وراك تسيي تدخل دراهم. نكومباريو هذا الانسان اللي عايش في الكونغو مع انسان اللي عايش في سانتا باربارا في كاليفورنيا واللي سيرفور في القهوه. شكون اللي يخلص اكثر؟ The Santa Barbara guy, but the Santa Barbara guy will be complaining more about oppression, probably. Of course, yeah. Oh my God, Trump took away my rights. Yes. My rights are being taken away. That Congo wouldn't be complaining, right? That Congo looks big, خوش كاين. كاميرا هاي. Man up. Yeah. So شغل الجزائر سي ان اكزامبل موان اكستريم بصح كي تكون في الجزائر عندك دي زوبسيون قلال على كي تكون في الخارج. شغل ما تقدرش تكذب على روحك تقول باللي انا نعيش في الجزائر بصح نعيش ماي بيست لايف في الجزائر. ماكش راح تعيش يور بيست لايف في الجزائر. It's honorable I think to decide to stay in Algeria and bring a positive change in Algeria. I think that's very honorable. بصح we also need to be realistic. وش معناتها؟ إذا جبت if you propose for example a service and you propose it for free هنا في الجزائر that's not gonna be sustainable. صافي ما ممكن زعما انت دير الخير في الجزائر وفي الجزائريين بصح الخير راح يحبس عندك والبلاد ماشي حتسقم. بصح النهار اللي see what I mean. No, I see what you mean. بصح why do you see فعل الخير as something that could help الجزائر? Because I really don't. فعل الخير وانا سي فعل الخير I mean الخير اللي يعاون الجزائر ماشي every خير يعاون الجزائر. I understand باللي كاين بعض الخير اللي ما يعاونش. Yeah, I mean most of الخير I mean like whatever charity زعما for example كي نهضروا على charity أو شنو charity بالعربية؟ صدقة. No, charity is like giving money. صدقة. صدقة كنو كاين term شغل صدقة شغل بالجزائرية باللغة كش يقولوا. Charity is تبرعات. I would say that. Okay. Yeah. See, charity does not solve, for example, مشكلة الفقر. تبرعات ما يعاونوش مشكلة الفقر because people are not working and it's not sustainable. So, for example, تبع عائلة اللي زعما في هذا رمضان تمدلها قفة راح تجي رمضان الجاي واحد تسحق تانيك القفة as well. باسكو يقول لك علمني كيف أصطاد ناكل كل يوم. ما أعطيني حوتة ناكل غير هذاك النهار. So that's why charity. I mean, don't get me wrong. It's human. It's noble. It's necessary. But it doesn't solve problems. إحنا ماذا بينا زعما التبرعات والقفات يكونوا as plus يكونوا كزيادة. بصح إحنا المشكلة هو عميق لدرجة you need like a deep rooted change. باش تعالج نقولوا 80-85% من المشاكل ومن بعد هادوك 10% ولا 5% اللي يقعدوا نقدروا نكمبليوهم بالتبرعات. مي
تسيب لي تبرعاتهم الحل الفقر والحل المشاكل الاقتصادية اللي كاينة في الجزائر. That's unrealistic. Not at all. It's more like marketing for some organization like the government or something. Or for example العباد اللي يروحوا يداووا في الخارج. I mean every time يخرج واحد جديد مريض يقول لك طمنوا دراهم يداوي في الخارج. بس اوكي انا طمينا لهذا ولهذا 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 and then وين رايحين؟ What's the long term solution؟ باسكو هذا شغل زعما واحد مجروح دخلت له زجاجة حطيت له a band-aid on it. شغل you can't do that. لازم تنقي الجرح، لازم تخرج الزجاجة، لازم تخيطه وما دير the band-aid. ما انت تغطي في وش يبان والحاجة اللي ما تبانش. Exactly. شغل we fix one problem. أو طفل صغير مرض أنا بعتناه راح ما بايش أنا لا بلجيك وأوبرا. Okay, what about like 200 other kid اللي يسحقوا هاد الأوبراسيون تانيك. Yeah, we need to look at more sustainable long-term solutions. Absolutely, yeah. Example about this which happened to me recently. I come across it recently. لحقت لواحد فيلاج في الصحراء اللي تاني ما فيهاش تريسيتي اسمه عين البل، اللي فيه كاين راجل اللي عنده مزرعة كبيرة وحط فيها ان دكتور اون اغرونومي جاي من لا سويس. جاي يخدم لاغرونومي في هذيك لاند. دونك واش دار؟ Quick question, what's l'agronomie? L'agronomie هي الزراعة. Just زراعة in general? زراعة. Why don't I know that word? I suppose it's زراعة. It's something like Isn't that agriculture? عنده علاقة مع النباتات ومع. Let's just Google it. I'm not wrong. ما لا واش دار؟ بون زاد تاع اللي يخدم عنده رجعها using his science. It's the science and technology of producing. Yes. Producing and food. using plants in agriculture for food, fuel, fiber, and land restoration. It's both a humanitarian career and a scientific one. Yeah, okay. Yeah. So he knows some stuff باش يرجع أرض قاحلة يرجعها really productive. Okay. أما لا الناس ولاو يجوا ليه يقول له شغل عندي الأرض اللي ورثتها من عند بابا وراني ميت بالفقر وما عنديش شنو ناكل ولادي واش ندير. هو يوري لهم العفايس يحكي لي هو قال لي بلي كاين واحد بايزون جا ليه قال له عندي الأرض ورالو كيفاش يغرس فيها البطاطا والبصل وهذه وفي عامه دخل 700 مليون. Damn. راح ليه هذاك الراجل قال له نعطيك النص باسكو انت اللي عاونتني الارض هذه نرجعها تنبت. لا قال له لا ما تعطينيش دراهم. قال له ني درتها في جال بلادي بصح انت كي تقول له ما تعطينيش دراهم at the same time you are free شغل تقدر دير هذا الخير دير الخير على روحك بصح at the same time ما يجيش واحد اخر دكتور اون اغرونومي الجيريان اللي يقول باللي اوكي صافي لو كان زعما نعاون الفلاحين تاع الجزائر نربح بزاف دراهم. معناتها يقعد في المانيا ولا يقعد في لاسويس ولا ميم كي يخرج في الجامعات تاعنا يروح يخدم حاجه اخرى ما عندهاش علاقه مع الاغرونومي باسكو ما شافش باللي فيها دراهم. and let's be honest دراهم is the fuel of progress. Thank you. I think that's something that we don't like is you know انا حابين نتخلصوا من mediocrity. Okay, so things being mediocre ما نحبوش هاد العفسه ماذا بينا العفايس يكونوا excellent وتكون يكونوا لي برودوي ملاح وتكون سيرفيس مليحه. But then again ماشي حابين we accept the financial part باللي باش تكون عندك عفسه مليحه نتيجه مليحه لازم تخلص لازم يكون عندك دراهم and you know better service creates more money because you're creating more jobs. There's more competitiveness on creating better product for lesser price. And so our country and society and culture and government and a lot of things that happen in our country are based on حشيشه طالبه معيشه and بركه في القليل. هي هذوك لي بروفيرب تاعنا صافي تصيب لي الناس اللي لو بروبليم تاعي مع لا كيسيون تاعك الاولى اللي هي وعلاش ما رحتش للخارج قبل ما نجاوبك عليها. جو بونس كو اذا انت صح امبيسيو بارابور ا توا ميم اذا عندك دو لامبيسيون بارابور ا لا كارير تاعك بارابور انت كيفاش راك تعيشوا كامل ما عندك حتى ما تقعدش في الجزائر على خاطر ماكش راح تربح بزاف دراهم في الجزائر كيما ليكزومبل تاع الكونغو سانتا باربارا في امريكان ماكش رايح يكون عندك دي زوبسيون اللي كاين في الخارج وما كاش هنا في الجزائر. تمرض ما كاش شكون يداويك هنا
دراهم ولا ما كاش دراهم اون بليس ماكش راح تدخل هذوك الدراهم اون بليس اذا تحب تسوق طياره ماكش راح تسوق طياره اذا تحب كيما انا قلت لك في الديبي تاع البودكاست j'aurais aimé avoir une carrière تاع racing driver and I never had the chance because there is بصح you can sorry I cut you off continue no please no شغل I want to say هاد العفايس يقدروا ينداروا if someone just takes the first step وهذاك اللي حياخذ the first step هو اللي حياخذ كما يقولوا فوق ظهره حمل بزاف كبير باسكو راح يكون الاول تسمى he's going to be كش يقولوا paving the way for people to come دوك حيكون الاول كما انت تقول race car racing actually I know people who do like كاينه وحده she's also an influencer ايوا دريفت she does like drifting in cars شغل اي طفله راهي دريفتي راهي تخدم مع دي مارك she's being active كاين تاني guys who do like في موطوات who do this kind of like لافيسي ما كناش نشوفوهم قبل كاين رالي في الجزائر good so هاد العباد راهم الاولين اللي يديروا ب5 سنين الاول ما كانوش يكزيستيو so they took the initiative يديروا في العفسه دونك على 10 سنين بالك الطفله دوكا صغيره كي تكبر حتصيب هاد العفايس نورمال سو هي كي تحب تدريفتي تحب دير كار ريسينغ it's gonna be more normal so it's about it's not easy for sure it's not easy بصح عفسه ما كانت easy في العالم الاول تانيك العالم الاول باش دوك انا نقول لك انا نروح نعيش في الخارج باش نلبس واش نحب وندير واش نحب مام هادوك النساء اللي راهم دوكا يديروا واش يحبوا جدتها ما كانتش تدير واش تحب yes right there were women قبل منهم who fought for exactly who fought men نقولوا يمات جدتها كانت عايشه كيما انا ما تقدرش تخرج وقت ما تحب وما تقدرش دير واش تحب بصح they took the initiatives and they fought and they worked hard and شغل of course science helped immensely something else that helped in Europe and in the United States and it's helping right now in Asia even in the Middle East même عند العرب it's happening it's money of course it's all about money and science سيتي قلتي باللي someone needs to do the first step yes the first step has been taken for example we were talking about rally in Algeria rally in Algeria has almost always existed عندها 10 سنين كنت نروح نشوف رالي تاع شريعة and it was kind of mediocre compared to what's happening in the world but still it was rally etc and 10 years later it hasn't evolved meanwhile كاين countries عندها 10 سنين اللي تاني تبداو rally بصح دوكا راهم راحوا بعيد وعلاش because the economy in that country actually grew evolved economy in Algeria does not really evolve and there are really good reasons وباينين هادوما reasons وعلاش it doesn't evolve some of the reasons is الناس لي انفستيسور ما مشي يجوا للجزائر ينفستيو كاينين ما يجوا للجزائر ينفستيو بصح انا نقول لك smaller rate انا نقول لك real money انا نقول لك like millions and billions of dollars ما مشي يجوا للجزائر لي زيترونجي كيحبوا يجوا يشوفوا الجزائر كيفاش دايره ما يعطيهمش الفيزا ما على باليش وعلاش ما كاش also a lot of accommodation باش يجوا so I mean all in all اقتصاد مغلوق accommodations would come وكان زعما نصيب اللي راهم جايين دي توريست للجزائر العام الجاي انا نبني اوتيل باش ندخل دراهم لهذوك لي توريست بصح ايماجين نبني اوتيل في هاد لا سيتوياسيون اللي انا فيها وين اوكان الجيريان ما يسحق اوتيل يعيش فيه بريفير يبات برا في الزنقه في لا غروند بوست كي يروح يخلص مش عارف انا 500,000 باش يبات which is normal باسكو ما عندناش دراهم دونك وعلاش ما ندخلوش لي توريست للجزائر what's the so it's all about I mean you are libertarian so it's all about opening up more I mean احنا the reason وعلاش الاقتصاد الجزائري مغلوق is because هذه it's a puzzle of a larger it's a piece puzzle a large it's a piece of a larger puzzle which is الاقتصاد مغلوق جزء من حرية التعبير مغلوقة جزء من everything else مغلوق there are decisions that were taken by the government and the people it's a culture تقدر تسقسي الشعب تقول له بلي اسكو تحوس لي توريست في بلادك يقول لك لا ما يبلوش اكزاكتومون على هاد الكونفرسيشنز ما نبيعوش البلاد مش عارف كيفاش كيما هذوك الاخرين عندهم لي توريست فتحوا بلادهم باعوا بلادهم but at the same time his life would be much better لو كان زعما بيكوز خمم شحال من جناح يلقى خدمه لو كان جست كاين توريزم في الصيف شحال من واحد حيبيع الماكله راح يكون I don't know
يرفد كابات literally. It creates so many jobs and people ما يشوفوهاش من that perspective. It's like كيش ما كاش خدمة. Again, this is a larger conversation because again كي نقول على الخدمة then Algerians عندهم very specific jobs in mind. ما كاش هذيك تاع كاين زعما the tourism section ندير عفسة innovative فيه ناخد risks. I do this. No, it's more like طبيب, engineer, teacher, pharmacien. Même ingénieur ما يعرفوش vraiment في الجزائر. They don't really know what it is. في البداية تاع البودكاست I felt the need نقول بلي أنا أرشيتكت تاع لي ماشين باسكو كي ديسيديت ندير انجينيور كي قلت لك كيما جبت الباك شغل جالي بابا قال لك حاب تولي ميكانيسيان انت شغل a lot of family members تاني قالوا لي حاب تولي ميكانيسيان. And what's wrong with being a mechanican? Why is that such like a negative في لا كولتور تاعنا لازم تكون طبيب. ولا architect ولا and even mechanicien is such it's a job that requires a certain level of intelligence. بصح I guess في الجزائر it's seen very bad. هذاك كنت نشوف émission like a French show they were doing كان ميكانيسيان كان يخدم and كلش هو نقي شفتيه كلش كان يشعل وهذاك النهار صباح كنت ميكانيسيان everything كان موسخ ما كانش كلش موسخ عند ميكانيسيان that's strange. And then my friend was like no ماشي لازم كلش يكون موسخ عند ميكانيسيان يقدر يكون نقي everything. ما عندناش هذيك الكولتشر تاع انا انجينيور نخدم في لي زاتوليي نخدم في بليزيور زاتوليي كامل مسخين كامل الغرقه كامل هذاك الزيت ولا خو ايتترا انا ديجا من مسوال هي it's all I think انت تعرف بالك خير مني سور ماشي بالك تعرف خير مني so it's all about investing so كاين زعما ماشين اللي هي ترفد لك زعما الموتور وتخرجوا وتحطوا اوليو انت تروح بيديك تعافر وتوسخ they have the power to clean everything up but they don't have the will they really don't have the will وش معناتها صايلها كيما نفس العقليه تاع واحد كيبني دار يدير الصالون يلمع وشباب بصح لا فاصاد ما يصبغهاش فهمتي واش حابين نقول لك واش تصيب لا ريسبسيون تاع الاداره وكامل مخدومه مليح وديكوراسيون شابه وكامل بصح where the workers work they work ويبلعوا فمهم ان شاء الله ما تحقش واحد خدامك تخلصوا ديجا وتزيد تخلص عليه لا ديكوراسيون وتخلص عليه صبيغه ولازم الباركي باش ما يوسخش رجليه اكسترا ما عندناش هذيك attention to details or caring about beauty وهاد العفسه ما باش منين جات باسكو اجاس لو كان تشوف بالك الحضاره سواء الاسلاميه ولا العربيه ولا الجزائريه ولا الامازيغيه شغل كاع الحضاره ولا الفرنسيه كاع الحضارات اللي جايزين علينا ولا عايشين فيهم ولا كانوا عندنا كامل يعطوا اهميه بزاف كبيره للجمال للنقاء للبرزنتيشن جاتنا من السوشياليزم I think هاد العفسه جايه من المنبر تاع الاشتراكيه سينو حنا ثقافتنا من بكري ولا كيما قلت ثقافه اللي جايزين علينا ولا عشنا معاهم كامل يعطوا اهميه بزاف كبيره للفساد whatever is on the exterior ماشي for the sake of اضافه عليها ولا showing off but for the sake of عفسه كي تكون visually or aesthetically pleasing it's better أنا كي نكون في بلاصة شابة بارابور بلاصة ماشي شابة I feel like I'm spending a good day compared to spending a bad day so I would rather work نخدم في بلاصة شابة ونخلص موان كو نخدم في بلاصة ماشي شابة ونخلص بلوس and I actually did this choice made this choice it doesn't always have to be about money باسكو sometimes تصيب زعما بالك فيلا كبيره clearly بزاف دراهم نصرفوا عليها بصح it's ugly so شغل ديفا تصيب عفسه سامبل most of the times تصيب بالك الدار تاع فرنسا مبنيه ما بيش هل عندها والسامبل وقديمه وبالك الحيوط ديالها مكركشين بصح تصيبها شابه in its simplicity in its in its simplicity شابه ما عندناش en tout cas la génération تاع دوكا ولا اللي شويه قبل منا ما عندناش فريمون
ما نقدروش نشوفوا حاجه ونديسيديو اسكو الحاجه شابه ولا ماشي شابه مازلنا نهضروا هذيك الهضره تاع beauty is in the eye of the beholder. No, I don't think we even say that. I think كما قلت العقليه تتهمبروا الاشتراكيه وباكلي بركو المهم ندخل الخبزه تاعك الخبزه هي اللي وين نقول لك خبزه ماشي حاجه شابه ولا اذا تدخل الفاكهه للدار you consider yourself lucky. There is no attention to details or تانيك رغبه في التحسن ولا في التوسع ولا في you know go into the next step كما قلت ميكانيزم بالك هذا وين بدا عنده the basics باين ما راحش يكون عنده a lot of things بصح with time with investing more money and work you can invest in other things دي ما لازمش الحاله تكون قاع موسخه you know what I mean and you can improve can improve on that. So you can't really be ambitious in a place where you're the only one who's ambitious. You can't really invest in beauty where you are the only person who cares about beauty. See a bit of what I mean? No, I see, I do. And this is a problem in Algeria actually. The people who care about aesthetics and about beauty and about appearances and about people who are ambitious who care about actual good money etc are pretty rare. They are pretty rare. معناتها un jeune Algérien اللي دخل 6 ملايين في الشهر he's okay for the rest of his life. And روح نيويورك سقسيه على $6,000 في الشهر اسكو تحبس فيها اسكو they want more. And that's what fuels progress and we have been lacking progress رانيا في الجزائر. We have been lacking progress. نحبوا ولا نكرهوا عندنا 60 سنه مليح حولنا اكثر more or less. But no, I definitely agree on that. I mean, financial motive is the number one motive for innovation. You know, لو كان الواحد ما على بالوش باللي كي راح يخترع هاد العفسه ولا كي راح يدير this amazing discovery راح he's gonna reap the benefits. راح يجوه بزاف دراهم راح تجيه big boat تجيه a lot of girls. Do they really girls okay بصح girls okay بصح money about money do they really exist that kind of money in Algeria? No, أنا أقول لك in general ما كاش في الجزائر and that's why الناس ما عندهمش هذيك الموتيفاسيون باش يختار عفسه ولا باش يدير عفسه extraordinary باسكو he knows باللي راح يكسر راسه برك ما هي يربح الشعر. so ماذا به بالك يروح لهيكا و he would do it there and reap the benefits. So another thing is ما كاش benefits to being extraordinary باسكو العقليه الاشتراكيه does not encourage that. It doesn't encourage being extraordinary because being extraordinary means you have way more money and اشتراكية doesn't like that. Exactly. شغل let's all be equal في الميزيرية نكونوا قاع متساويين في الميزيرية أو يكون واحد بزاف brilliant ويكون عنده بزاف دراهم because that's what fucking happens. I mean واحد كيما Mark Zuckerberg is not like أنا وأنت و the rest of people and that's why عنده much more money than we do. So شغل it's kind of عفسة اللي شغل الحبة تاع كلاموكسيل شغل صعبة باش تبلعها باللي ماشي صعبة ليا باش نبلعها كلاموكسيل اوكي ماشي كلاموكسيل مي المعلومة لا كي تقولي فيها no I think for the majority of people it's like you know تشوف واحد عنده بزاف قاع دوك الدراهم تقول fuck why do you have that but it's because he's not like you. عشت أنا في مجتمع تاكل متجوز طوموبيل شابة يقولوا لي ناس كبار عليا هذاك سراق تعرفوش بصح تشوف الجزائر باش تتلفاز تكون سراق بالك لا for the majority of rich people في الجزائر يا سرقة يا معرفة يا كذا يا تروح للخارج and so عندنا الحق وعلاش we associate ترفاه مع الفساد باسكو it's true ان في سيستم اشتراكي باش تكون مرفه بزاف على الناس لازم تكون فاسد ما تقدرش تترفه تمشي على حساب السيستم وانت ولا ما تقدرش تترفه بطريقة شرعية صح. And so that's why we associate that's why كاين بالك تاني كره شويه النائب المرفهين وكاين a glorification of الفقر and acceptance as it's okay although واحد ما يستمتع بالفقر ديالو I mean it's not something fun for people باش يعياو باش يحطوا الماكله لاولادهم ولا باش يتعبوا عليها so much it's not something that should be accepted. Wolf of Wall Street ديكابريو قال فيه I tried being a poor man and I tried being a rich man and I would take being a rich man every time. I think that's the best way to end this podcast. Okay, already we've been talking for an hour. I could talk to you for hours. Seriously عندنا بزاف فايز كنت حابة نسقسيك عليهم but I guess we'll have to do another podcast.
We will. Next time my podcast, on my podcast. Cool. So كي تكملوا cool. هذا الابيزود روحوا ديريكت لاشين تاعي. Shameless self-promotion. So my podcast is Cycled, so for science and culture, SICULT. So put it in the description or something. Are you done self-promoting? Promoting myself. No, honestly, guys, you should check him out. I'm sure they will. I'm sure هيعجبهم the podcast. So thank you, Amine, again. Thank you so much, Anya, for having me. Of course, anytime. You're welcome here anytime. Thank you know you. that I'm gonna already. come every day. Of course, you should do that. You're welcome anytime. Thank you to young Hisham in the background, and thank you guys for listening and watching the Bancroft Show. I'll see you next time. تحية جزائر.